ফুট আর্ট গ্যালারিতে গণেশ পাইনের প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। এটা 10 এপ্রিল শুরু হয়েছে, 10 মে অব্দি চলবে। গণেশ পাইন একটা খুব ফেমাস আর্টিস্ট ছিলেন। ওনার কাজ, উনি অনেক টাইপের কাজ করেছিলেন। উনি টেম্পারা কাজের জন্য খুব ফেমাস ছিলেন। ওনার কাজের মধ্যে অনেক বিভিন্ন ধরনের আইডিয়া, বিভিন্ন ধরনের এলিমেন্ট, স্টাইল, ওনার এক্সিকিউশন খুব ভালো ছিল। ওনার ছবিতে যে ওনার যে ফাইনেস আছে সেটা খুব কম দেখা যায়। গণেশ পাইনের আমাদের এখানে 20-30 ছবি আছে। তার মধ্যে কিছু ড্রয়িং আছে, কিছু জটিং আছে, কিছু টেম্পারা আছে, ক্যানভাসে কিছু টেম্পারা আছে, বিভিন্ন সাবজেক্ট আছে। আপনার বৃদ্ধ বাচ্চাকে খাবার দিচ্ছে সেটা আছে, চৈতন্য দেব আছে, ঘোড়ার উপরে একজন সওয়াল আছে সেটা আছে, অনেক জিনিস আছে। হুসেন বলেছিলেন গণেশ পাইন হচ্ছেন 1000 বছরে ইন্ডিয়াতে যত আর্টিস্ট হয়েছেন তার মধ্যে একজন। তো সেই হিসেবে ওনার প্রদর্শনীর একটা ঝলক খুব ইম্পর্টেন্ট, কেন কি 1000 বছরের কাজটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, 1000 বছরের ভালো কাজ এখানে। যারা আর্টে ইন্টারেস্টেড তারা নিশ্চয়ই প্রদর্শনী দেখুন, আর ওনার খুব ভালো লাগবে। উনি ইন্সপিরেশন পাবেন, নতুন আইডিয়া পাবেন। Quite a few decades that he has spanned. I must tell you something. When one great artist praises another, that becomes supreme praise. So what happened with M.F. Hussain? He called Ganesh Pain the greatest Indian artist. That was really something. Now, there's an irony in this, because in 1995, when I was in New York and they had the first ever Sotheby's sale of contemporary Indian art, that was the first time that Indian art was being shown and displayed and sold in New York. So Hussain Saab was of course there, strutting around barefoot and so on, and everyone just loved him there. And a lot of the art was there. One special art and one special piece drew me to it, and that was by Ganesh Pain. I talked about that because when the sale happened, actually the price that he got topped experience, and we want to invite, we want to ingest what one of the greatest artists of India. I'm a theoretical physicist who has been working on quantum physics for the last many decades. But I have been deeply interested in art and have been associated with this gallery for also more than 3 or 4 decades. And we have been interacting here with many artists, and including Ganesh Pain over the last 20 to 30 years, I think. So, but amidst all those with whom I have interacted and enjoyed, Ganesh Pain stands out because of his depth of thinking and his philosophical perceptions. And I had the privilege of having long discussions with him about the meaning of art and the intersection of art and science. And that interested him most, about the underlying philosophical connection between scientific and artistic creations. And in particular, for example, he was interested in the discussions about the nature of reality between Einstein and Tagore, and I had written an article on it, and he enjoyed reading it, and he had many comments. And so we had a very philosophical, perceptive discussions. So his level of thinking distinguished him from other artists, I think, of his generation, and makes him somewhat unique, which is also reflected in his drawings, which give it an exceptional character, an intriguing character,
And about the meanings of these paintings, we have discussed a lot. And he then ultimately used to say, you have to figure out your own interpretation.